Adesima me makwa Adom TV kase bre na edrubio efri samre akopem se no so ebebo apemu ensama yensa so ene ye de ebre wo na me ameso manwumre yi obidum bie kwaku edukumi ensam na de edi makotene bi ene se na Supreme Court ekwa setena ekowi ase yese wo ma amode wo nsem ba ye ene wo mu yi nsem no obia mo ne nsem ne po se de be ya mpanfo betimi de no makogu bibia so de egu yefra de ene betwem ne akwa akohwe opanyini Dominic Nitiwula mra okopie mu ewo vetting committee Odi atudwa se nyo no ne masrafo bepi mu o memu mrahye bedwafie mra no moto aba edi Speaker of Parliament ehonsem ebeba ansa na okopie mu Western Region so a nipa bi di omudin kwose ento omo so aba se de be ya Council of State dibie no omo so betimi akwa bedwako ne mu ebiensem bi ka we hu ene ye de ebo ye na ye homra na afeyi mu nwra ensem na nkasa mu Baby afa ye monwra ensem na nkasam Supreme Court na ye de ehya se na akopie mu ewo ho a ene da yi Supreme Court hearing abato ho nsensem no ene ye de tompanyimfo anim wo ma omode wo masem ko ye ene nipa mienu ye de ko adubo wo mbra nimfo se wo mohwe na wo nsem ni nyina da omomo ne po na empanyimfo ento aso. We are amended to state that our jurisdiction invoked in this election petition is a limited jurisdiction clearly circumscribed by law. We do not intend to extend our mandate beyond what the law requires of us in such petitions brought under Article 64, Clause 1, challenging the validity of the election of a president. Simply put, we are not convinced and will not yield to the invitation being extended to us by counsel for the petitioner to order the respondent to enter the witness box to be cross-examined. Accordingly, we hereby overrule the objection raised by counsel for the petitioner against the decision of the respondents declining to adduce evidence in this petition. Sama gomtina yima basonku a worhwe na abato nsama rekodo o Supreme Court no wetum abawie no ositu gwa bra obiara zinkan abonu nkro ewo okona opede wo ma isi boss Jemensa obebegina adakabem so ozidame ruling was abada no de onso wo nzama bia opede woye dey no ru achikata ositu gwa. Since we have closed our case on the assumption that she would be, so we intend to file a formal motion. Motion. Counsel, it's a court of record. On the chino, and a court is a tool. I want to what man asked me in Abenim Day. Yami Adoma, Ukuda, or then name me 17th February. Obiaramfa, Nensama, Waka from Gunkratado. Nayami Adoma, Yawada, 18th February, no, court and share, now on chair or corner, what they and summoning Kano was the buffer. Court hereby orders that the parties hearing should simultaneously file their respective closing addresses or submissions on or before Wednesday, the 17th of February 2021. The petition is hereby adjourned to the 18th of February 2021 for counsel in this petition to highlight on the written addresses or submissions so far for the petition to be adjourned for judgment. We know I'm paying gentleman, Mahama, for Wakasamano. So Monday you heard the superior compelling arguments by Mr. Chikata, and of course you heard the wishy-washy insipid arguments by the respondents. Nevertheless, the courts have ruled in favor of the respondents, saying that they do not agree with us. On the chino, no, I'm paying a kufado, Nakasama for so what did I mean to that for a petitioner who claimed to have evidence to make their case and who was not stopped in any way from calling all 5 witnesses, called 3, you saw how the 3 performed, whether or not they addressed the issues before the court, and was not forced by anybody to close his case, now is telling the court that he wants to reopen his case after the court said you cannot use the first respondent to make your case. Ya woda oda yenenimi na court obetena se na nsam no bebia weduru no ozinhihaya aka ozatugwa na yehu bebia etu na nani nyina na obakọ akoto kojo mensa abrampa na men Smidin edi obidum bie kwakwa edukumi kase en kokomlim le fan of street ha ene edi free eye de bro we Adom TV
studio se wiase man sanya na daji Adom TV station ba ko pe na yakoye ne ma na ekopie mu o ma mmrahyɛ bedwafie ne vetting committee ekwa setena emo panyine Dominic Nitiwo panyina ya pawo no so o meye wo so afo ba behwe bambo ho nsam so okopie mu na ne nsema wode to dwa ne senye wo no ene ka kira srafo so mo mepie mu o ma mmrahyɛ bedwafie me ya to aba no mo the Speaker of Parliament. 15, I have to look at the video again, there were about 10 to 15 soldiers plus a number of police who were there, but I'll check up. Like, but is this somebody you know? I don't think... No, like I said, the investigation is ongoing. No, I'm not talking about the investigation. I'm saying that, did you see him as part of those who walked into the chamber? I'm saying to you that I did not really watch. I was more interested in ensuring that nothing happened. So I was more interested in ensuring that nothing untoward happened to anybody. I was more interested. If you watch here, I was sitting there. I came and sat down like this, and I put my hands and I was just sitting down. So I was more interested in ensuring that nobody gets hurt. So I was not really interested in who came, who didn't come. But the investigation will reveal a lot of things. No, but depends on this is surprising because even I, who didn't know many of them, the police officer like Ugufori, I could say I saw him. And somebody that you knew who is part of the presidential escort that you know very well, you can't say you did. So that's why I told you that I did not take particular interest in identifying each and everybody who came. That's all I just told you. I didn't want to take particular interest in identifying everybody who came. All I told you is that somebody took a decision thinking that, oh, I want to save the situation. And so you have police and military there. And judging from what happened outside at the same time, and the result, where later they had to deploy over 5,000 soldiers to make sure the parliament was safe. Somebody took that decision. But let the investigation finish, and then we'll get some of these answers. If I prejudge, it will not help any of us. Free and call Atoye Mantamu, Nipanum Nasamro, Mudium, the Akosian to Amso Abasade be a Council of State. Sabedrico, Mubit Medium, who Rumbi, Adom TV Cassia, Yaboy room, a wine, no Mudin P. Mubi at Muncho Moebro. Enipa aduonu nwotwe ene wo se woto aba efiada ewo Council of State Elections ni mu ewa Atoye Mantamu Angelina Tego ene ye Atoye Mantamu titreni awoda abato commission ano no ne Adom kase atwetwe nkomo editu dwase mpanifo de hyehye yegu akwamu a wo hye kwan se omanfo wotumi se woto aba no ebetimi aba abeto say ne 5 candidates ana me Adom akira ye beto mo so aba akira me Adom about to ne start an pattern ewo Regional Community Council Conference Room in Botana. Electoral College members in the Nabishia. The candidates in the Jumidi Mashes. So, okay, I hope what so make us say Electoral Commission and boys over notice of who candidates are more contesting. More pictures and information. Here they call all the districts. The Electoral College members in the Nipa. Ever to about me Adom China. The ballot papers is so Saka. I'm one day see me Adom China. Enwechi ena ntori bonchi akomia awo no ogina ewa bato ni mu no so ene Adom kase atwetwe nkomo e de nsema hodo bi etodwa. Almost a shaban no but Council of State in there. Minor na asoma. Do you obi na se wo betie o manfo asem dia. Nya ho no wakoduru no o sa akopiri bibi. Dia ya soma na na kohwe ye ho adwuma because Council of State won come yango yo minister bio we are Council of State ya Council of State nti wo de region no nti me mani so ade huna ne say region wo hwe wo free ya ne ya ma oil ya ma gas ya ma timber ya ma manganese ya ma cocoa ya ma timber ne ade bebrebe anzo de ba bi etu oil na anka sembo no hwe wo free takrade kwa kopem friends apemanim hwe kwan ya fa so de ko oyere ba bia yetumi ufiri ho kotakwa gold we wo wiase nyina ho ne yetumi takwa hwe kwan ya nam so ye free Atoye Mantamu na de ani twemu Atoye etifido Mantamu na ho so kopiem a nipa 9 ene de odin akose ye nto so aba emu baako eye NDC titinani a wo mpotemo Mpanifo a wakwakofa nkrata no wopese omanfo eto aba ma won ma wakwakuti mantana namu na woye futufo ema omanpanin bie no ene Prince John
Evans Escobar Donko wadi mfie aduasa emiensa ka chire kwasi Bumangama wadi mfie aduosia emiensa ono ene hwefiyo so ehene ena afi Michael Edu wadi mfie aduosia enwotwe ono na oye NDC dwomtenani ewo Western North ena afi CAF University College Chancellor Christopher Adai ono di mfie adunum enwotwe ena kane babia ni anwaso bekwai mrase bedwani no gyina hɔ ma NDC ono na wakɔkɔpre debre se Council of State ɛwɔ mantam no edimu ifiada ebeya na wobeto aba ede ayi onu mba akoma wakɔkɔsi mantam no anamu no waye futufuo ama obampani Adom kase ene abato adwuma no epanimpa ɔwɔ mantam no emu Ura Godwin Tawia Okle edi nkono no chire mu ese ampa nipa ne nyina wonom sa aka no krata sisi waye krado se otena bato no wono na ebetu aramon nomination so you receive nomination wie no na nipa 9 na my expressing interest no say won be gina na ya to om so aba na sa nipa 9 yi diodi kan no ye frɛ no Prince John Evans Escobar Donko wedi mfie eduasa miensa na oye LLB student na de otosu mienu no so no ye frɛ no Ketachie Kwesi Bumangama the second ono ye serioso man hene ono wedi mfie eduosia miensa na oye GCE O level holder ena de otosu miensa no so ye frɛ no Michael Edu wedi mfie eduosia nwotwe ne educational background ye share form no so no na eni ho but ono ye CAF University College Chancellor ena nipa kro to so 9 no eye Christopher Ade a wedi mfie 58 oye MA holder no oye businessman nti sankrofo 9 na womo express interest e pese to so aba ombeji nomination form sa womo afili no ma return na bato no so no ye beto no ewo Sefiyosu Municipal Assembly Hall eho na nyame Adom a ifiada ye beto sa aba no Western North mantam no fo nso ene Adom kase edunkomo no nso adwenkyera wode tudwa efa nipa wate agina no ho ebinie kase obi Council of State member na dwumadi odi ni se obetu president fo na odo ne office ne so aprimpuntu aba no area o ni se omo ye group of people bia o ye member mo na mutu amampamin afo ni dwuma du ya odi no mo be garden no na mutu no fo na otimi ya dwuma no ye Friday ani chemu police for akache na mpanyifo police sadom no mo ne da no eneyi omo de basis makoma du nwotwe eko mo mafa na nyina da se de be ye beboa police for dwumadi IGP opanyina opombo no ene di dwumadi no eho kyame Se ukoposi edwuma yekonum a won wafa ku a ewom enene wakeka wansase a wakoto ahyen a eye basis edunwotwe ama posi edwuma yekona wode be komantam edunsia woga na hanom nyina na akoboa posifo edwuma ye na wode kai ehye aposifo ensa ewo CID4 headquarters a ewo Enkranmantam yi Inspector General of Police anidin ene James Opomboanu ede ensembi atudwa se sabre a watimi ato ehyen yi ede be boa posi edwuma ne de ezese aposi fo mpanyimfo a wode ehyen be hye wonsa no wo mo nso hweso yi na etimi esom wo mo sompa na emo bibiara emfa ehyen enkoye ade a eye ono ankasa ne bibi no pese wode ye. As we hand over these bases to the various commands, I wish to remind commanders that concrete monitoring measures have been put in place to ensure that the bases are effectively used for their intended purpose. The bases must be used according to the SOPs that have been developed for their management. I do not want to see our personnel or the drivers using the buses for their own personal errands or personal gain. Na enye nonko empanyimfo bi owo posi adwumayenim ewo Ghana hanom nyina no wayi won se
won ko Cape Kusia Pomu enkosia dia wotremu a we ni 150th cadet officers course a tampanyimfo ekwakoye na sa dwumadi wo mo befemu abosome enkona wade besia eniema bebre afa nipa bonesam ene eniema ahodo bi a esese wo ye ede eboa bogana fo nara eho ban na sa dwumadi wadi ewo Tesano Post for Training School ewo hono na honso ena Inspector General of Police James Opom esade nsembi sei etuja within the framework of the new training curriculum of the Police Academy. This is indeed a significant turning point in the career progression of these course participants, and I take this opportunity to congratulate all of you for being part of this course. Yana homa yeba yebetwaso. Adom TV kase so afi yen konsem fufuro mu a wa wo paduane te seme ye die nie se eba sa aduane pa ye nya etoda bi aduane di nya den nimom ne ye no se obetwitwa je ne betwitwa meko wo wi ase banku na apa banku ne meko yira wa afi na obetwi banku ne ade ne yi abefo kwan so ye de nimdi aye banku a obetimi aye aka adi ama bibia aye simple. Enti banku ana hu se me kan sa no ohwe eja obegina ho enwisi ebekọ mu ahoden a obehia ansan watumi di atwi banku awie no obewie kura no na banku ni die kura no abo wanum enu nti na obi aye na dwene se yemfa kwan wesu bio enka banku nemum ye wan akwan foforo a yebetumi afa so ede aka banku na ne yaba nipa na kache ebehwe sane ne masifate e woni kwan foforo de abayi so di machi ne enko yebo prin oro sebunsu e mane kyerɛ ya de kodi ahye ni nkran a ɛnam ɛno so mane de kwan foforo a de ka banku anampo konkonte e bae o kyerɛ sɛ banku ana konkonte ka ya de a ɛden pa nempo e wo susuanso boni bebre ɛno ɛne foforo nka ye bi ɛne hye ni nkran a ɛman de saa de we e bae mre bi mi yiri tu kwai ina me se me ye banku kakredi na bra me bre ansa na mitimi ye banku no ne kano it was very very difficult for me the honam hu say ma omo bre pa banku kano it's not easy at all enti ho na medwene say in fact wo hwe banku a ananse nye banku nko a nuane bibliti se konkonti akpele tuzafi especially say we use firewood the aka wo be back close to fire wo be gina ho be 20 minutes enti a show any wisi e beba afa so no enye asem keto a senia enim dada no enka wo do banchi more ene more nanka san fransu a nanka wo de asigya so enumu a ekopem se banku anase abetie ne babia ma wo na wadi nanso we de ente saa owade bi a ofren nan stick bowl e kire se wo yaduani wo mu a ase enhye eno ena se ono anso hye na ode fra banchi more ene more no ewie a wotiti egumu se wonya senia opene ni wie a na ode ade akata so wakata nan stick bowl no so awie no ode ade esigya so na ode nsu agum na ode nan stick bowl a yebuobu aso yi ahyehye mu sima aduenu num ntemo no obekoyi no na banku na ye ready aye fefe fa obetumi adi bowl no ma small bowls no ma wudi nsuo gu mu nsuo no bi besa akofre mu ama emu no aye betebete nti giso di sigya so na woman ne ye take kakra na tete egu ti se de wo ye dokno no pepepe o se dokno mo ye a omka me mu ye take kakra nsa na omabo so it has in essence wo hwemu a aye se a high no a wo be use na de aye dokno no na ye replace we when be permanent so it has onyanya we a me be sure say 10 years kura 20 years kura na we use it is a see we no amaye na bema obi a se unya sa de se nyame boa na so minye obi ni ye promote a unya sa de bi a etoda wadi banku a obeka se ominye dokono ubetima ye odokono wo fie no wadi
onyayanka se boy enka obeye ni bebre nanso ori se bonsu kire se ye free banku eyemu anafe ye de ne kire mu eye de di nwura gumu ene ekopie mu obo ase sector ka omo so aye dasbin bi eno no wonfa ho sanka ne kwan ban no mo fa so di nwura no egumu eno so ya sembi se ne ya bobo ne kire mu de bro. Thank you. Wow. Now we say me say pia sene okọ eye ba bia na ye no na so me de me sa ben ho pe ene no akasa ebie we eye oboase sectek adwuma wona ya eboase ne be ya covid-19 ho hye no so bibia be kama ene ye be pia mo school mu ha ye ne esuafo di se adwuma we e be twe nkomo e wo ho acho e frame mo siseje because school oboase senior high na we ya wo hu wa hai eye bibi fufura oboase senior high ye dia badwa so eye dasbina oben ho obi abetimi akọ ho akola obi anan ye ne ya ontimi ntia de wo mbonten so de ne mane mbie no oben we hu a eno ankasa bebie na wo de bibibia ro pese wo de tum no atum ana afein so obi bebisa se component be na ye de ye anase nyoma be ne keka bo mu de be ye saade we ye nya ye Arduino board ye wires ye motor drivers ene ye dasbin ya unhui ana ultrasonic sensor de insuo gu so kra stila ensei ewia bosuo bibia ye no ensei na mum no gise ebia wo de atunsuo hyem ene besei enti no de unhu awei no akra ko ho a na ebia ma no obi ane nan enye as compared to de wa bonten no gise odo nan siso ansa na ebie ama wo de wo de betum natum be we ne de odo nsa ko ho a na ebia ma wo na wo de bibia wo pese wo de tum natum emre tia wa bi mu no na eno ankasa aka atu medin de Vivian say me wa ha say meka baby a covid-19 touchless dustbin no ye betimi enya no ye benya bi wo schools mu office mu churches mu banks markets etc ne de keka ho ena we nso ebetimi aboa enkora nketoa se ebia idiaka na ewa abonten no omo ntimi enfa nra entum ba yenkopie mu asante achim central na dwadifo ma ewo ho no omo se nipa ni bia so de mask a omo nhye keke eno na gise police fo di omo achi ne nayi omo taasafo na achi se de bia police fo de mra no ebe ye adwuma akesi wa na ye edwadifo hima wo konongo edwakese mu no de ato asante achimposi adwumayiko no anim se ohu se obi nhye nose mask asa ga na sidi aduonu na woso obaji nipa no kora isa ewo se wotimi agi wonsika esanse nose mask no ewo se wotimi hye frifie ansra no wode abeduru edwam wode sanse mu etu dwa abra abaya na musini Susanna Komia ekọ ho no mu a wode PP ya wodo ekoma adarafo ene edwadifo aiwo konongo garage na face wo se chechero manfo hia se covid-19 yade no ehye ya mpanifo de egu akwa mu a yede boye ho ban afri hu no otimi edisuo kra 20 cities sani obi le sheda ya so de za 20 cities eti obetu sikari kra de nkesa eti do metimi ade aka ho bia ebe ya asitri ene asana ho de amaye na ya yi ye ho fisa aso bi ni me pa so ode ni pa ya so ode ya de ensa ya ri abeyi ene ese e hu ya so do wade na hu fu ani ho no woni pa na wo ko do re ho anu akosia eno achi ena adawafo bi ene adom kase atwetwe nkomo ede sema hodo bi atudwa the MC ne asamefo akam was ya de no ni panin ne makoda ene ni mo hiani ene ni musikani eti se eni ko se ya tra se obi kan na be kan chen asana ya boy homa the MC ya be kan ya sempa ene semda o se yina fitafo ye bo na baso ene ni panefo na national social garages for ye ditu sa se be boy en tofo homa ye be bo me bo tofo homa ma obi mo bibia no ya tuso amana mo bi ka se wa o mo ya santi a central ha 20 season me to am bi so o se o mo di e go ase asomden ye nyina ho ban ne ye na wo mu na akodi ani mu wo na beka ho asem akyere ye di so a ye an na beboa ye fra na afi yenkopie mu odwabos na akopie mu adwabos na police fo ani abre se obeye wadwene se obi pia bonti se okodwom se okọ hen na o hye nose mask de da enya de be adwuma na nesafo no no mbeche ayam e de asi ado mma so mo manfo odwabos ahuhu so
sɛ adwumadi a wodi yi ana posi panyimpa superintendent Samuel Ntoso ene ne die ne mu no nyina no wode hye sɛ wɔn mu a ɛwɔ dwabo so ne titire ene adwadifoɔ ebetimi edi COVID-19 hyehyɛ no so ahye wɔn nose mask na wɔtimi edi abɔ wɔn ho ban okyirim sɛ wayɛ nkyerɛkyerɛ pii edi abɔ manfo kɔkɔ fa yade no nanso die no manfo mpɛsɛ hyehyɛ mpanimfoɔ di agu akwa mu no obedi so ne senti sɛ obi bi a wɔbɛkyere no wato mmara no yade a posifoɔ ɛbɛkyere no yare COVID na aba ɛwɔ wiase baabi a Ghana ha bebree ɔmampanin de ɛkasa figures ne kyerɛ sɛ kwaa na ɛkɔ so ɛna no yɛyɛ dwabo so akora health foɔ no ɛsɛ ɔmo kyerɛ sɛ yɛanya 2 active cases ɛna ɔmo de samples bebree nso kɔ kumase results no mmaeɛ eti mutae ne sɛ ɔmampanin directives ɛnoa na yɛmfɔ so no na dwabo so ayɛ education saa sɛ obiara ni mmara no so na ɔnhyɛ nanso yɛaho sɛ ɔmo nyɛ nti na nna deɛ security foɔ ɛne health foɔ ɛwɔ sɛ yɛtu yɛ wudu na yɛyɛ sure sɛ obiara ahyɛ ni sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yareɛ no ɛntrɛ ɛma yɛ so a deɛ nti anɔpa a yɛhyɛ aseɛ no yɛnyanya obi a yɛbɛsa twɛn ho akɔgye aboafoɔ nkrato yɛba yɛde kaseɛ no de aka bɛtoa so afi yento aso na yenko apomdi mu nsemu enne ye de ne de akyi ne akwa COVID-19 efri se by sign na ho nsem esi etie enne active cases na ese nsem a ejina mu dendenden eno eye 6948 empimsia ahankono ediokrono enwotwe empimsia ahankono eduanan enwotwe na ese no ye active cases no saso na confirmed cases efri se ba wo mamu ni padodo anya bie no ene ye 37,557 37,557 new cases na ese nsem foforo a de biaya ya man homene so ewo mayimu eno eye 554 eno ye new cases na se de esitie saso na nipa dodo a o ma free mu na ese deaths eno ye 494 ahanan ediokono enan inti saa na ensem no esitie into her cases na eno na ene yede ato ho no na wo regions no enkrakopomu ne dikan enkrakopomu ye 43,044 ansa na oba asante mantem ne ye 13,231 ufuru ana afi uko western region atoy mantem eno ye 4,164 ansa na bepuye mantem eastern region eno ye 3,211 na afi uko central region in fifi mantem eno ye 2,498 ansa na ufuru ho ana afi wode wani achem ewo from mantem a eno no eye 1,181 ansa na bono east region eno ukopie mu bono east region eno na eye 882 internet saa na COVID-19 ho nsensem no ekoso de kase boy adwade mu nsem ne yate asimonten so ye ne adwadefo akotwetwe nkomo se ska foforo no efri se ba ye mfinhye dumiensa enie New Ghana City denomination saying ye bono amafo da so botetede no anase ne de omu betimi abo na enwanwa ensema ye hu ye Adom kase bo anan eko edwa ahodo a ewo nkramantemu ni koduru ho no ehu se edwadefo bi ekan wonum sika na so sika wonum kan no enye Ghana City mu ene wo kan no na emum tetetete de na yenim dada no a ena wo kan sika no ewu mu ene wonum twetwe nkomo wodi tudwa se wode beka 100 cedis anase 200 cedis die anko beka 1 million anase 2 million esan se eno ene wonim ne no so ena aka wonum tirim ebesi ne 200 400 600 800 1 million 1.2 1.3 14 15 16 17 18 19 2 million enti eba ne senti na saa 200 cedis die wuntimi nka na ba ko na woka me pa ocho sika na dada no eno ye de akunta eye izima ye
ɛna obi wɔn so na woyɛ na kontama no ɔba na wokyerɛm ni currency ne ma na ɔnte ase eti gye sɛ wo sa kɔ old no ka na afi wayɛ okay no nti na ama yɛntimi nka foforo na yɛ Canada no say minimum ɛse currency yɛde ma me ame humu by cities no ɛna me humu eti mi kita mi tumi kan sha by currency na fa me ni new one mi yɛ kontama me a mi hunu so enti old one na me de yɛ kontama me ti ase enti obi beto ma dia wo ba me try say bia 10 million so me cut 1000 me ebe ma me ti ase enti me cut 10 million no a me kan na ma ti ase enti ma me use old currency eti sky here na ke ba wonu hihye 1 Ghana 2 Ghana 3 Ghana wonu hihye shika wo che 2000 3000 4000 no le wala ka shi ne keni coffee akunto ha mi no ke 15 Ghana 17 Ghana ile shika ke 1.7 1.8 no le no hihye ke me kan ye iye wa mi ake in le shika din kan yona chineke Ghana ne le ka fe no le wonu hihye maku e ba cha wuntosi eyesen chireme ne bo 300,000 300 Adentina wuntimi nka new Ghana cedis 30 Ghana ne 20 Ghana na old one na 300 na woka yeah ejedi fo nyina omuba local one na no mo ni ye kan ntina yesu ye ba we ya na ye kan no 30 Ghana obi wa Eniti edwadifo no na ote se one ekua chan yi akwan sese de oye bridges na ka ho wone omo etwetwe nkomo mo de omo nsem atodwa na neyi atosode ensema yete se ne boa yeden pa kanka opebre na ama na homene so miamia hodo na Adom TV kase ho so ye de ani de eche kwo se de no ma esi ko ne boy sen Epebre edi infuturo na eba etoda nso a na ewiemu ayekusu na ensuo ento ewo sabrenim bisenti eya na ama enfudie ho so ayeden edi ama akuafo pa na se akuafo nso enye bi enua na enya de wodi bi ebebe kromu ama omanfo nso enye bi ato Adom kase ebo anan eko agbobuloshi enne kaneshi dwakese mu na ewo enadwadifo editu dwase esanse yewo pebre mu nti ama enobaye ne bi emma ena de ebeba no nso akuafo ton na boden ena de ma wo no mu ne senti eya na ma wo no mu so ontimi enje mu fofofo emma wo no mu a eba beto no enam so emma obi ba enya de wonya bi eto sesi anso no nto nti sesi ano akosoro kakra nso no to a ena kontombre no eba sesi anso no nto nti awosoro kakra so todia ibi wo ho ba sese de enso ntonti enhye da ni ho na kakra na omudi ba no so omudi ba ne bo odin mkware nyame ani enso sene ese omudi mayo na omufa mayo sa ebi wo so awuton so a ubehu mu na enye papa aya omu pe olonka 5 cedi nso sene ye fa no kotokom na nche se ye twa 5 cedi ye nto ade nti na ye twa mo mu sa anya nyina frade to no on opebrem se akanyama ni bo odin nso ye nto ne nti no obi ba odiska ne be konti nso na wa twa ne sa so ya nso ebia ne se bi gu ho e proper wa wo hwe se ne eti na wo so utwa nso utwa enso ya ne ma ne boa ye di na first ye fa mo kotoku no 2 million na nsi ye fa ne 3.5 nti ye fa ne 3.5 2 million na ye sha lo ka 10 cedi Dear Drew Soya, I can see Monsa Mavis, Avonyo Fire Lady, I can see Mohima Bako Pe, and no, and I what the air bro, na answer, and no, the night homer. Na yeba, we cry the Okuman cry, Wakuman cry, one on the bro. Abusuama mensan enne wase emo adwo emfamra Adom TV so emra so agokansie mu nsem ena sabre mede eno so epeso amawoi na yebehyaase e de Free Ghana League Clubs Association ena no abato kase ko so ne ena berewa ayipuma akoma mpanifo a omudi nkunim no yese adwuma no enhyase ne pa ne no ena okoma eye Supreme Court Judge Penipa Justice Amadou Tanko ono ena dey okogina mu ehwema anhyehye no etimi koso. I further solemnly swear that if I at any time act contrary to this oath,
I shall render myself liable to sanctions prescribed by this Constitution. And suffer the penalty for it. So help me God. To each and every one here, in the next couple of weeks, we'll be putting together our committees. And we are going to throw the net so wide that if we are caught in it, we are sure you will oblige to help us deliver our mandate to our members. Abusuanti na se wei ayedende ekoso ewo gaka omo asoye ene ede ho komo abrawei me mfe ni enchiemo ewo Morocco eho ena national under 17 fo no so akopie mo na yedika kacho ena no se omo chi eye Ghana emranche ne hye omeka mienu a omo timu baako ende game eno so todwa no eno so omo de akumu kwati penkro eno ekowie 0-0 ni nyina mu no Benfoku woso won de nani ajipa couldn't take the revenge please, but still I'm a little happy about the performance this afternoon because we lost 2-1 against them in the first game, and we go into the drawing board. I mean, get mistakes corrected and come back to make sure that we get a victory. But it couldn't happen. But what I'm happy about it is that at least we learned from what the mistakes we did, what we could have done first match we couldn't do. We did it this afternoon, and at least we couldn't win, but at least we got a draw. It means the boys have learned something from what they should have done first match. We couldn't do it. They learned something from training. I think they have making sure that we couldn't concede a goal and we couldn't win either. But I'm happy about it, the performance this afternoon. Engineer head coach Edema National Under 17 Benfoku team no entimi wini ye na no so entimi amfa ya qualify and they was sign edwane so so one day nani age na so one day ya chi a na why ready say odi team no ebeko yebedi akire na ehon komo bia so ya timi ede abro afemi yenkowie ewo Accra Great Olympics aso ye ekane the senior national soccer team Black Stars of Ghana captain Steven Tornado appear and they never ba akwa wadi mfinsia edu enkron and wade to dwase ba wo ba abesi aka no edema Olympics no wonya bread ya obebone homode pa akoda kuma si ogina mfimfini wo na so wo komtwe bodu afiri wiem echiche pasa ya na no ho hene ono nso se wo be kire ne bobre e Great Olympics a wode ne ho abedon wo no na bibia e be ma no kwan se wo mesi akan ne de se ne papa ba baye no eno abia na wo baye mana gine din. I just want to get a lot of playing time because I know what I can do. Obviously when you put me inside you end up seeing what I can do, so yeah, when the time comes, everybody will see. I know I'll do way better than what he did. Yeah, that's what I was saying. When the time comes, you see. I planned on going outside, but then he said I should start in Ghana first, so I pick a little bit from the local people, and then before I join the foreign teams. I'm comfortable everywhere I go, and I'm just learning from the senior players in the team, and I'll be picking up small. Engineer Steven Tornado appear ne ba friend Rudney appear wono ena wode nsɛmwe etudwane nyame ya adoma ebekom na yede ho nsɛm nyina abro Great Olympics de onim sɛ ene coach na work and so start training eno so obo adwumaden pa yenyina so ne yemfa enkomo a Sergio the unbeatable Manucho okruche ma me no memfa ensi ewa ha nyame ya adoma kira no pa enkomo aka nyina da ebesan ede eno so abro medin ede Kobe Stone okomankra bako amaka ensuroja adura enyono de aka no eye obidum bie kwakwa dukunu wo ba na obebu ne kom sei epon vacancy na emra na wie edi ameje so ye obidum bie kwaku edu kumya because number na bia 02015133275 adom dom ya be sanso ehia ne mo babra wono ene uchinchima fidie ne fruma ede ma mata esamufo sanso na echan wo yi akwan se wa kwadwumensa abrampa ene kwame enum nyakomo wo mo adom kase bodem ne de omo do so bafo redu amomo munyina da mabo adwuma light sound MCR camera makeup any obi bia won so ahwe adomdom ne nhyan kan nyame pa ye besanso ehia yakra mu nyina bye bye.